Naam, sadakta mpenzi mtazamaji popote ulipo na karibu. Ni tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2023. Ungana nami kutoka mwanzo hadi tamati mwa habari hizi. Mimi ni Saddam Mubale. Na tukienda moja kwa moja hadi habari yetu ya kwanza ni kwamba watu 8 wamekimbizwa katika vituo mbalimbali vya afya wilayani Kagadi baada ya kupata ajali ya gari katika barabara ya Kagadi Chikube Hoima. Daktari Simon Byawajungu ni mkurugenzi wa kituo cha tiba cha Bujungu katika halmashauri ya mji wa Mabari. Anasema kwamba jumla ya abiria 8 ambao wote walikuwa ni watu wazima na wa kiume wamelazimika watu wazima wa kiume na 4 wa kike mkiwemo dereva aliyetambulika kwa jina la Waiswa Umar, kwa sasa wamelazwa wakiwa na majeraha na kwa hali mahututi. Tumotuingia abantu bayita barahera batureza n'ubire b'inzego y'urukuru motoka niziruka muno motoka nyingi ya ngodo abantu bakubata bagenda kushobora leka tuondere birageye ngodo tureke kwiruka speed akanchi gambewa motoka zino ziruka speed endeza speed kiranze yebere hotspot tandukira kuba hanyuma y'abaringi biruka kuremerero kurabya abagenzi babo so nabo icyo ubutumwa butuyina bulingo tuvuge nkora tuvuge no bagenda seza ko bomeshwa ubomeze musinga byona vuga mpora nuko tana mbere ugenda tano usise ibintu by'abasubuzi babibire ngoye ebyo kulya babibire abandi bateye muno. Na kando na hayo ni kwamba kikosi cha Uganda kimetoa wito rasmi kikosi cha Uganda kimetoa wito rasmi kwamba kitakuwa kina mpango wa kusitisha mapigano katika nchi ya DRC kuwezesha kuondoka kwa urahisi wa vikosi vya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jukumu la vikosi hivi kama kitengo cha kulinda amani limefikia hitimisho yake. Hapa habari kwa undani. Jeshi la UPDF limedhibitisha kuondoa wanajeshi wake ambao wamekuwa wakishiriki katika operesheni za kulinda amani katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuondolewa kwa vikosi hivyo kuna kwenda sambamba na kuhitimisha operesheni za jeshi la kikanda la Jumuiya ya Afrika Mashariki EACRF. Mchakato wa kutekeleza shughuli za uondoaji kama ulivyotekelezwa na makao makuu ya kimkakati umeanza. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na afisa mkuu wa habari wa UPDF nchini DRC, Kapteni Kato Ahmad Hassan, UPDF itafanya uondoaji wa vikosi na vifaa vyake kwa hatua. Hili linanuia kuhakikisha zoezi hilo linafanyika bila kuathiri usalama nchini DRC ndani ya muda ulioidhinishwa hadi tarehe 7 Januari 2024. Kikosi cha Uganda UGACON kimeataka makundi yote yenye silaha kuwezesha kuondoka kwa wanajeshi wa UPDF kwa kuzingatia usitishaji wa vita kamili, kuruhusu vikosi kuondoka katika eneo la misheni salama. Wakulima wa wilaya ya Kanyerweru Kiruhura wameiomba serikali kuwasaidia kwa matreni ili kupanua mabwawa yanayochota maji kwa ajili ya kumwagia mazao yao na kulisha mifugo. Naibu mkurugenzi skimu wa makazi mapya ya Ziwa Mburo huko Kanyariemu, Nduho Norman Makapa, alisema ili kutatua tatizo la mabadiliko ya tabia nchi wanatumia umwagiliaji mdogo, lakini changamoto inabaki kuwa uhaba wa maji. Hapa habari kwa undani. Ngw'ibintu ebyo mugira uko murabitware aha bwo burungi bw'ihanga ryito
birere kuguma nibifabusha nurebe into nibifabusha uhurra heru ngo abantu nibafana bayitwenja kandi umucyaro itutubine tutayine kuturabasi of coffee plantation. You must be getting 22 million per 6 months. So that means those 3 acres, I will be getting 134 million per year. Instead, if I had worked on 10, I would be approaching 500 million. These dams can wither away, cows can die, even the crops can get dry. Challenge of weather or climate change, somehow it has to be solved by small scale irrigation. But the challenge now there is water. We still have some scarcity of water. Water is still scarce because we have small dams which cannot manage like 10-20 acres. Money, especially me during the dry season. If I get like 50 liters of milk, I know I have money. I will secure that money, then I will invest on another things. Few challenges, especially the acaricides on that side. The Frisians are ever sick, but though they are sick, the remaining ones, you can get milk tomorrow and you sell. Waziri msaidizi wa elimu ya ngazi za juu Daktari John Chrysostom Mwingo ametoa onyo kali kwa shule ambazo bado zinajihusisha na matumizi ya adhabu za viboko kama njia ya kuadhibu au kuwatia nidhamu wanafunzi. Mwingo anasema serikali kupitia Wizara ya Elimu na Michezo bado haijaanza operesheni nchini kukabiliana na shule ambazo bado zinatumia tabia hiyo. Hapa habari kwa undani. Kifungu cha 94(9) cha sheria ya watoto ya mwaka 2003 inakataa kutumia adhabu ya viboko kwa watoto ambayo inakiuka haki zao za kimsingi na kuheshimu utu na uadilifu wa kimwili na ulinzi sawa chini ya sheria. Because teachers beat us thinking we are going to learn, but in actual sense we fear these teachers in that when they come to class we still have that fear that even if we fail, they are still going to punish us, which makes us fail to concentrate in class. Ili kukomesha hili, waziri msaidizi wa elimu ya ngazi za juu John Chrysostom Mwingo anasema serikali inanuia kuanzisha upya shughuli katika shule kote nchini, na shule zitakazopatikana bado zikitumia mbinu hii zitaadhibiwa kisheria. Corporal punishments in schools are illegal. The law is very clear. You beat somebody's child, you torture somebody's child, even if it is outside the school, the law will catch up with you. But at least this year I've not had cases where our children were beaten. Otherwise, as a minister in charge, we are committed to ensure that the law is implemented to the letter. Mtazamo juu ya shule za wilaya na Mutumba unaonyesha matumizi madogo ya adhabu za viboko ambayo wanasema ameboresha alama za masomo. What we do always is the teacher interacts with that child at individual level, helps him or her to improve. And that one is always done during remedial lessons. Continue caning that particular child means instead of achieving, is going to hate the whole program, and then abscond the learning. Categorize them, and as you categorize them, as you know your class, then you have to group them, and as you group them, then you vary the method of teaching. Some children, when you give them these punishments, they are discouraged, and many of them, they run away from school. This
gives a big number of school dropouts. Mwanaharakati wa watoto katika shirika la Raising Voices Yvonne Laruri anahusisha matumizi ya adhabu ya viboko na matumizi mabaya ya mamlaka na wale walio na mamlaka. Yvonne alitahadharisha wale walio na mamlaka kila mara kutathmini chanzo cha utovu wa nidhamu miongoni mwa watoto na kutumia mbinu mbadala kuadhibu. But the bottom line is you need to get to the root cause of why is this child behaving like this, so that you come up with the appropriate mean of addressing the issue from the root and not just addressing the symptoms. The reason they are not changing is you're addressing the symptoms, but you're not addressing the root cause. Pia kuna haja ya kutetea sera ya kukomesha matumizi ya viboko kwa wanafunzi. It's a starting point. Even if people may not implement, when a policy is there, when it's time to hold people accountable, it's a lot easier. You have a starting point. And so we've done a lot of policy advocacy, and I'm glad to report that when it comes to issues of violence prevention, including corporal punishment, Uganda is really one of those that is doing quite well in terms of policies and in terms of government intervention. Naam, adhabu ya viboko hiyo imezungumziwa hapo. Sasa ni tahadhari kwa walimu kuona kwamba adhabu hiyo inakomeshwa. Lakini mwisho ya habari hiyo, tukienda katika masuala mengine, ni kwamba waziri wa sayansi na teknolojia Monica Musenero alikuwa akiongoza maonyesho ya ubunifu wa kilimo katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbarara, ambapo ameeleza kuwa wabunifu ni lazima wakuze mawazo na kuendeleza bidhaa sokoni kabla hayo mawazo hayajawa na matumizi. Hapa habari kwa undani. Monica Musenero anasema ufadhili ni muhimu, lakini wavumbuzi wanapaswa kuangalia zaidi na kuzingatia ubunifu kama biashara. Looking for funding, but you're also getting some funding, because innovation must end up in a business. Innovation must end up in a product that brings in money. You will always need some funding, but you should be telling us, I invested here, because innovation is investment, it's not expenditure. If your innovations are not leading to products that are going to bring in money, then it becomes an expenditure. So we need to have that mindset. And what happens when people are always looking? Naibu Chancellor wa chuo hicho Profesa Nixon Kamukama aliomba serikali na waziri husika kufanya kazi kwa karibu ili kuhamasisha mawazo na uvumbuzi wa wanafunzi unaoungwa mkono. Mbara University being a University of Science and Technology, there is a lot to learn and share with the ministry. And because of the innovations that are taking place here, we need to get connected to the ministry so that we benefit from the funding that is set aside for research and innovation, so that our innovators and scientists of Mbara University will be in a position. Hata hivyo, mkuu wa kituo cha biashara na zahanati cha incubation Daktari Baguma Kule alishukuru serikali kwa ufadhili wa mwaka 2017 uliofikia milioni 260 ambao umesaidia kuendeleza na kufadhili ubunifu wa wanafunzi. Zaidi ya miti 200 pia ilipandwa kando ya mto Ruizi ili kutoa mwamko kwa umma juu ya kuhifadhi mazingira. Education through ADB, that was 260 million to foster incubations in Mbara University. So from that funding, we have been carrying out some trainings to ensure that innovators move business ideas into viable and profitable businesses. So we have been moving around the whole country, and now specifically we're focused on Western Uganda. Last week we were in Ubc, trying to train entrepreneurs, the youth specifically, in issues related to businesses as a way of making a contribution towards employability.
Na sasa kwanza tunapata mapumziko. Habari hiyo inatamatisha awamu yetu ya kwanza ya Ubc Habari. Usiondoke, tunakuja na habari zaidi na kemkem. Project y'emyoga yetu ya mbere kubanga batubatire sente tukakunera kutunga bwangu tubatandikisa obusubuzi obukebuke betu hati nituyimukira mu mpora nitugenda mu maiso kandi kisobozeseza abamu kusasula fuizi no kukora obuntu obwamaka gaitu obukebuke nk'okugura embuzi kubombeka obuju niyo hanatandikire zikubakate miliyoni 1.6 tuli bantu mukaga kati no group twajihandikisa myuga batuhereza sente kuba zituhire natandika nakozesa mpola kagira nko kukanyama nko kumukureba omudara akubanye n'omwana wanje nasoma nimfunaho rent indya inywa kandi na n'omudara gwanje gumaho ndi kukora nguzire hembuzi 2 naguraho na nebunu byanje 3 mbineyo mu cyaro nibirya buriyo na project ya gukora kandi nisoya obutukwa nteka kusasura itwe nsasura kurungi. Meet Brian Namanya, a visionary and a game changer whose team at Tubayo is breathing new life into domestic tourism by curating exciting yet affordable experiences for Ugandans and foreigners to enjoy. With the help of technology, Brian is showing us all the immense potential out there. Those who know Brian know him as a serial entrepreneur who's always been challenging the status quo and won't stop now. Brian, we're in your corner. You are unstoppable. MTN, the Unstoppable Network, celebrates you. Visit www.tubayo.com and together, let's support Ugandans like Brian, who are driving our country's unstoppable progress. Naam, shukran sana na karibu tuendelee na habari zetu za kimataifa, ambapo wanaharakati wa mazingira wamekuwa wakiandamana katika eneo la Blue katika kongamano la COP28 ambalo linachukuliwa kuwa eneo la kimataifa. Waandamanaji wanasema kumekuwa na kanuni kali za maandamano kati ya COPs zilizopita, lakini wanasema hatua ya mwaka huu imekuwa na kikomo zaidi kulingana na idadi ya watu wanaoruhusiwa kushiriki. Wanaharakati wa mashirika yasiyo ya kiserikali likiwemo Fridays for Future yanapinga pembeni ya mazungumzo ya hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa ya COP28 mjini Dubai, yakidai haki kwa hali ya hewa na kumalizwa kwa vyanzo vya asili vya nishati. Huku dunia ikikabiliwa na mwaka wenye joto kali sana na mioto ya msituni na mafuriko ambayo yamezipiga jamii kote ulimwenguni, wapatanishi katika mazungumzo ya COP28 ambayo Umoja wa Falme za Kiarabu yenye utajiri mkubwa wa mafuta ikiwa ni mwenyeji iko katika shinikizo la kusimamia kupitishwa kwa makubaliano ya kihistoria kuhusu vyanzo vya asili vya nishati. Viongozi hapa Dubai wana fursa ya kihistoria, lazima utekeleze jinsi ya kupunguza digrii 1.7 za Celsius, wakati rais wa COP28 Al Jaber amerejea kutoa wito na kutangaza kupunguza kwa kiwango kidogo tu cha mafuta ghafi. An equitable fossil fuel phase out. Wakati mazungumzo ya hali ya hewa ni nadra sana kumalizika kwa wakati, rais wa COP28 Sultan Al Jaber ameweka malengo kukamilisha mkutano huo mjini Dubai iwe saa 5 asubuhi kwa saa za huko siku ya Jumanne. Huku mawaziri hivi sasa wako mjini humo kutekeleza makubaliano, Jaber amesema na anawataka wapatanishi kuja na rasimu mpya ya makubaliano ya Ijumaa.
Ni muhimu kwamba tubadili mwelekeo na kwamba tuwapate mawaziri na wakuu wa ujumbe kujihusisha katika kila nyanja ya GST. Licha ya kutokukubaliana juu ya mustakabali wa vyanzo vya asili vya nishati, Jabir ameelezea imani yake kwamba mazungumzo ambayo Umoja wa Falme za Kiarabu yenye utajiri wa mafuta ni mwenyeji yanaweza kumalizika kwa makubaliano ya kihistoria. Khadija Riami, VOA, Washington. Kando na COP28, mzee Chipita anahitajiwa kuwa na umri wa miaka 113 wa Lindi kusini mwa Tanzania. Hajaandalia mazishi yake mwenyewe. Kwa namna gani? Itazame hii video iliyoandaliwa na mwandishi habari mwenzetu kutoka nchi hiyo. Pengine ungetamani kuishi duniani kwa umri gani? Hili ni swali ambalo huenda likakosa majibu ya moja kwa moja, kwa sababu swala la kuishi ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Lakini kulingana na Ofisi ya Taifa ya Takwimu hapa nchini Tanzania, inaeleza kuwa kutokana na utafiti uliofanyika mwaka 2022, umebaini wastani wa umri wa kuishi unakadiriwa kufikia miaka 62 hadi 65, na wanawake wana nafasi ya kufika hadi miaka 69. Umri huo ni ongezeko la kati ya miaka 18 hadi 21 kutoka umri wa kuishi wa miaka 44 mwaka 1978. Hata hivyo, duniani umri wa kuishi ni miaka 73.1 na wastani wa kuishi ni miaka 77 kwa mujibu wa makadirio ya Umoja wa Mataifa. Pamoja na hayo, mtu anayekadiriwa kuishi umri mkubwa zaidi duniani ni Lucille Randon, raia wa Ufaransa ambaye alikuwa mtawa aliyefariki dunia Januari mwaka huu akiwa na miaka 118. Mama huyo alishuhudia vita ya kwanza na ya pili ya dunia. Huenda rekodi hiyo inakaribiwa kufikiwa na Mtanzania aitwaye Mzee Hamed Hamisi Chipita, ambaye ni mkazi wa kijiji cha Madangwa mkoani Lindi kusini mwa Tanzania, aliyezaliwa mwaka 1910 na kwa sasa ana miaka 113. Nipe kwanza siri. Nifanyeje na mimi niweze kuishi umri mrefu? Kwanza nataka nikuulize, umeolewa? Una mume? Sijaolewa. Mzee huyo ambaye bado ana nguvu na amekuwa akifanya shughuli zake za kusuka ukambaa na kuuza, katika siku za hivi karibuni amekuwa gumzo baada ya kufanya maamuzi ya kujinunulia vifaa maalum vya kuzikiwa kama sehemu ya kujiandalia mazishi yake. Nimenunua kafani dabari kabisa, ipo ndani mpaka vitu vya kumzika binadamu aliyekufa, pamba, sindano, ubani, nimeweka kama kusudia mtu mpata supetu, jembe la kuchimbia na vitu hivyo. Pata mbao 2 zipo, yani ya kunitandikia ndani humo, kunitengezea kaburi ndivyo. Mzee Chipita anasema amefanya maamuzi hayo kwa sababu ya kujitetea kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa hatambui siku, saa wala muda wa kifo chake, na pengine siku ya kifo chake watoto wake wasiweze kumudu gharama hizo. Kufanya hivyo ni kujitetea, maana siku ya kufa mimi mwenyewe sijui, tajua Mungu mwenyewe. Kesho kutwa mwarama mwakani naweza nikafika. Sambamba na hilo, Mzee Chipita amejiwekea kibubu cha kutunzia fedha zitakazowarahisishia ndugu na jamaa zake kuendesha shughuli za mazishi yake ili kuepuka madeni yasiyo ya lazima. Hana deni na mtu. Ile yake akipata na zake, kama akiuza na zake, basi anachukua kwenye benki yake, anaingiza shilingi 10,000, 15. Hiko kipo kwa ajili ya kulinda na kibatali cha taa, cha mafuta ya taa, kwa ajili ya watapokuwa wamekusanyika, labda kufa hakuna siku na hakuna muda. Na kufa mtu unaweza kuvimba ghafla, ndio tumzike saa 6 usiku. Sasa anasema mimi kama nitavimba nikifika saa 6 usiku nitapata wapi kafani? Ubora nijiweke mapema. Mzee Chipita anaeleza siri ya yeye kuishi maisha marefu. Maisha yangu mimi sikufanya kitu kingine. Maisha yangu mimi ni mabovu sana. Maana kuna watu waliofanya maisha ya akamilike. Mimi sikufanya kukamilika. Mimi nimedumu kufika makamu haya
kwa siri ya Mwenyezi Mungu mwenyewe tu. Hata hivyo, baadhi ya watu katika jamii hudhani swala la kujiandalia na kujinunulia vifaa vya mazishi ni uchuro au kujiweka katika mikosi, lakini kwa upande wa familia ya mzee huyu wanasema jambo hilo ni neema na faraja kwao. Tumepokea tu vizuri, haina tatizo. Tumekubaliana naye tu kwa sababu hatuna mashaka naye wala hatuna ugomvi naye wala nini. Umeamua kufanya hivyo? Nimeamua tu wanangu. Sio kwa sababu kwamba nyinyi hamshindikani mimi kunizika. Sio kweli. Lakini hili nimeamua, Mwenyezi Mungu ameniamuru na mimi nimeshaamua, basi ninafanya hivi wanangu. Na si uchuro kwa sisi. Tunaona kama amejiwezea kwa sababu huyu mzee anatufunza mengi. Anatufunza mengi sana. Mohamed Chipita ndiye mjukuu pekee aliyeshirikiana na babu yake kununua vifaa vyote vya maandalizi ya mazishi. Anaeleza namna alivyopokea taarifa ya maandalizi ya kifo cha babu yake. Nikamuuliza babu, tukanunua vifaa kwa ajili ya kufa kwako. Huogopi kama tukinunua mapema utakufa mapema? Akasema hapana. Akasema umri umeshakwenda. Kwa hiyo kama umekwenda sasa hivi na miaka 100 na kitu. Kwa hiyo umri umekwenda, kwa hiyo kujiandalia safari ya akhira ni vizuri sana. Kama umri nishatafuna. Unaona. Basi akanikabidhi kiasi cha fedha, tukafuatana, tukaenda hadi dukani, tukanunua vifaa. Ili kuishi maisha marefu, inashauriwa kufanya mambo mbalimbali, ikiwa pamoja na kuchukua mtu wa kuweka vitu moyoni, kutokuwa na hasira za mara kwa mara, unywaji pombe wa wastani, kupenda kuchangamana na watu tofauti na kadhalika. Lakini swali langu kwako wewe mfuatiliaji wa taarifa zetu, je, unaweza kufanya maandalizi ya kifo chako? Tafadhali tuachie maoni yako. Unaweza kujiandaa kwa ajili ya kifo chako, ndilo swali lililokuulizwa pale. Lakini tukiachana na mzee huyo wa miaka 113 nchini Tanzania, tukaenda DRC, ni kwamba wakazi wa Goma DRC wanatumia plastiki kutengeneza tofali za kujenga nyumba kama njia mwafaka ya kukumbana na madhara yanayosababisha na utupaji wa plastiki. Wakazi hao wanasema plastiki zimeharibu mazingira haswa katika Ziwa Kivu. Hapa habari kwa ndani. Mkengere Muderwa Bienveni, mkazi wa Goma, alianzisha kampuni ya Resilience for Development Group ambayo inasaidia kuzoa taka za plastiki na kuzichakata kuwa matofali ya kisasa yanayosaidia katika ujenzi wa nyumba. Lengo langu ni kuona hiyo deshe, hiyo takataka wanaita kama shida, isiwe tena shida kuanzia kwa wale ambao wanaiproduce. Kwa kuona kama kila mtu tuna takataka kama vile ni pesa. Takataka sio kama ya kwenda tupa, takataka ni ya kuweka, na njia kama kuna ile fasi ambayo watachukua waende kuifanya mwingine vitu vizuri, wafanye recyclage. Tatizo la mifuko ya plastiki linaendelea kuathiri miji mingi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kiasi kikubwa. Hapa katika mji wa Goma, plastiki zimeziba mifereji na pia kuwa tatizo kubwa katika Ziwa Kivu, ikizingatiwa kwamba wakazi wa Goma wanatumia maji kutoka katika ziwa hilo linalounganisha miji ya Goma na Bukavu. Hivi ndivyo namna mchakato huo unavyofanyika. Hapa Bienveni anajaribu kuchoma takataka na mifuko ya plastiki na kuigeuza kuwa vifaa vya ujenzi wa viwanja kwa wakazi na barabara mitaani, akitumia ufundi ambao bado ni mgeni kwa wengi hapa. Hata hivyo, Bienveni anasema anahitaji msaada zaidi kwa kutengeneza kiwanda kizuri ambacho kinaweza kutoa ajira kwa vijana wengi zaidi na kusaidia ulinzi wa mazingira katika baadhi ya miji. Kuna mikutano mingi, kuna wale wa maorganizasyon mingi katika dunia, Amerika, Europa, fasi Afrika, wale ambao wanaweza kusaidia mradi kama hiyo. Tunaweza kuwalomba nao wasaidie, waangalie Kongo. Waangalie Kongo. Kongo sio vita tu ya kila siku. Kongo sio mauaji tu. Kongo kuna hiyo initiative, kuna hiyo innovation iko na kuwa ya kusaidia wale ambao wanatumiwa katika vita wafanye kazi nyingine ya maana ya development nchi yetu na kusaidia mazingira ikuwe safi. Tunaweza kuwalomba watusaidie. Kagaju Javier amekuwa akiokota
taka za plastiki kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Javier amekuwa akiokota taka hizo katika eneo la Mugunga, magharibi mwa mji wa Goma, ambako magari yamekuwa yakitupa taka kutokea katika mji wa Goma na kuharibu mashamba ya watu. Kazi hii ndiyo inayomsaidia kuwa kipato cha yeye kujikimu na familia yake. Kwangu binafsi nimeitumika ile muda wa mwaka mmoja, lakini ninaona ninapata chakula, ninapata nguo, na mtoto anaenda kwa masomo, napata pesa ya kumlipia. Naona inanisaidia kwa hili. Kumekuwa na mwitikio kutoka kwa watu wengi, wakianzia kutumia vifaa vilivyotengenezwa kutoka katika taka hizi katika ujenzi wa viwanja vyao, kama Kashimani Luhando ambaye kwa sasa anafanya ujenzi na vifaa toka taka za plastiki zilizochomwa. Ni wakati yenyewe mtu ana kree naye kampuni yake ya kusema kama kree pave kwa natosha bajene mkiwanja venye bangekuwa bamwizi, bangeingia mu groupe arme, anabatosha mu ile hali ya vile kusema wako banalogota ile masashe ma plastique whisky. Na habari hiyo ya kuchakata taka za plastiki nchini DRC katika wilaya hiyo ya Goma inatamatisha habari yetu ya UBC Habari hii leo. Kwa sasa ni hayo tu, lakini pia nakuhisi kwamba kuna wenzetu ambao wanakuja na habari za Luganda. Kwa sasa ni hayo tu, siku mwanana. Mimi ni Saddam Mubale. UBC, inspiring Uganda. Unlock your future. In a world full of career mazes, find your path at the Career Guidance Gala from 13th to the 16th of December 2023, each day from 8 a.m. to 5:30 p.m. at only 100,000 at 8M Skilling Center, Bukoto. Hear from the best in the industry, including Mr. Winston David Agaba, Engineer Andrew Mwezi, and others. This year's theme, Secure the Future. Register now using the link below. For more information, contact us on 0772 431 465 or 0789 202 708. Follow us on Twitter at 8M Digest C and subscribe to 8M Construction Digest on YouTube. Proudly brought to you by 8M Construction Digest in association with 8M Skilling Center. UBC, inspiring Uganda. Abata bayina emitima byo twetaaga. Malu, on. Ota. 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 Ota.